Oui, donc comme Olivier aujourd'hui nous a déjà dit, il y a pas beaucoup de choix, il y a qu'un schéma finalement qui existe aujourd'hui pour dépister le cancer de la prostate. Donc le PSA, le fameux PSA, après avec le IRM et vraiment après seulement les biopsies avec les prises de décision pour les traitements. Mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant. On discute beaucoup finalement que le PSA ne peut pas être un seulement un seul marqueur existant. Donc vraiment la nécessité, c'est crucial de trouver les nouveaux biomarqueurs. Et aujourd'hui, finalement, on voit qu'il y a 2 écoles, donc les 2 questions qui étaient publiées à Nature Outlook sur prostate cancer. Donc finalement 2 écoles. La première, c'est d'améliorer l'imagerie, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup progressé sur les possibilités d'imagerie, pour le diagnostic de cancer de la prostate, mais également aussi, deuxième école qui dit que finalement, les biomarqueurs dans les biopsies liquides, donc les biopsies liquides qui sont donc le sang, l'urine, le sperme, c'est beaucoup plus facile et donc il faut avancer vers cette direction et trouver quelque chose de mieux que le fameux PSA. Donc aujourd'hui, finalement, on va parler de cet après-midi déjà de tout ce qui est imagerie. Je vous présente juste que bon, bien sûr, il y a IRM, c'était une révolution. Après, le trace biopsie et finalement après la fusion, donc aussi beaucoup de discussions sur, les aspects de l'imagerie qui se développe avec une grande vitesse aujourd'hui. Et comme, on a déjà parlé, aujourd'hui, de plus en plus d'intelligence artificielle qui avance et qui pourrait réellement aider la prise de décision. Donc l'intelligence artificielle qui peut aider à chaque radiologue dans les cas isolés, mais ce que vous voyez par exemple en A et donc en bleu, c'est la courbe de l'intelligence artificielle qui est même mieux que la prise de décision d'un radiologue isolé. Par contre, quand il y a des discussions de multicentriques ou par exemple des discussions entre plusieurs radiologues, on voit que l'intelligence artificielle arrive plus ou moins au même cas ou même peut aider mais ne peut pas remplacer, on peut dire comme ça, l'avis de la radiologue. Donc finalement aussi, c'est quelque chose qui est discuté beaucoup au congrès. Est-ce qu'on a besoin de cette intelligence artificielle ou pas? Et quel est finalement l'impact dans la prise de décision? Je voulais aussi vous montrer, comme là, le professeur Hamdi a dit, une révolution, le PSMA. Oui, c'est le PSA membranaire et finalement ça aide énormément aussi en imagerie et qui peut finalement beaucoup aider aussi à donner plus de précision également à la détection de la maladie au stade assez précoce. Et finalement, on parle aussi aujourd'hui beaucoup des congrès, qu'est-ce qui peut remplacer le PSMA? Est-ce qu'il y a d'autres biomarqueurs? Donc, par exemple, mon unité travaille sur les canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont les protéines à la surface membranaire. Et c'est un canal TRPV6, par exemple, qui n'est pas exprimé dans la prostate saine du tout. Et finalement, l'expression de ce canal à la membrane plasmique commence à apparaître seulement dans les stades, on peut dire précoces, mais vraiment avec l'expression forte dans les stades métastasés. Donc, c'est peut-être aussi la nouveauté qui était récemment proposée justement pour l'imagerie, pour pouvoir utiliser cette canal. Et là, je vais vous montrer aussi le film que Johnson Johnson a préparé pour justement expliquer ces protéines membranaires, comment ces protéines puissent aider à la détection de cancer de la prostate pour l'imagerie, mais également après. Donc ici, vous voyez que dans les prostates saines, on a vraiment une signature très, très spécifique de ces protéines, de ces canaux ioniques. Et finalement, après, dans les prostates cancéreuses, on voit une altération de changement de tableau complète. Donc, vous voyez qu'il y a même certaines formes, des isoformes finalement, qui sont organisées. Et ce canal TRPV6, comme je vous ai dit, il va à la membrane plasmique.
il n'était pas dans la membrane plasmique, dans la prostate saine, et c'est là qu'on puisse voir que c'est pas une seule protéine, mais plusieurs protéines qui puissent être utilisées. Et vous voyez que finalement, pourquoi ces protéines sont dans la membrane plasmique? C'est pour réguler l'expression des gènes, et ces gènes qui sont vraiment bien spécifiques pour après traiter la prolifération et l'agressivité du cancer de la prostate. Donc, c'est vraiment un petit film qui montre comment ces protéines puissent participer à la progression de la maladie vers les phénotypes agressifs. Donc, finalement, maintenant, un deuxième bras. Finalement, on discute de plus en plus pour la détection de ces biopsies liquides. Donc, les biopsies liquides, ils sont de plus en plus, encore une fois, discutés. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver mieux que le PSA? Par exemple, déjà dans le sang ou même dans l'urine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de biomarqueurs, donc je vais vous montrer tout ce qui a été discuté et présenté dans les différentes instances. Donc, par exemple, là, je fais le PubMed, donc tout ce qui est littérature. Et vous voyez que pour chaque par exemple, métabolite des cellules circulantes, vous pouvez retrouver à côté de 1000 citations. Donc, ça veut dire que quand même, il y a énormément de recherches sur les différentes possibilités d'utiliser ces biopsies liquides. Par exemple, aussi les DNA circulants, les ARN circulants, les exosomes. Donc, finalement, il y a des propositions, diagnostics, pronostics. Est-ce qu'on peut séparer vraiment les cancers agressifs et cancers non agressifs? Et chaque fois, finalement, on voit qu'il y a quand même les avantages, désavantages, mais réellement, dans les vies réelles, rien n'est utilisé. Donc, il faut quand même pouvoir aller à l'avant. Et là, je vais vous montrer quelques anciens, finalement, marqueurs qui étaient largement discutés, pour lesquels était vraiment beaucoup de, de victoires annoncées, mais qui ne marchent pas en réalité aujourd'hui, comme par exemple le PCA3. Là, ça aussi, il faut à chaque fois penser au coût et aussi à des avantages d'utilisation de ces marqueurs. Donc, par exemple, le PCA3, qui est, on peut dire, ne pas très cher, mais qui demande des procédures spéciales, qui pourraient être intéressant. Finalement, de côté, je ne suis pas clinicienne, donc je ne sais pas pourquoi ce n'est pas utilisé réellement, parce qu'on voit quand même que les taux de PC3, par exemple, quand c'est plus de 60, 100% de patients puissent diagnostiquer. Ça aide énormément dans la prise de décision. Mais là, aujourd'hui, on fera la table ronde, on va voir pourquoi les différents marqueurs ne sont pas utilisés. On parle aussi de stratification. C'est une question primordiale, c'est-à-dire quels sont les cancers agressifs et qui vont évoluer. On a déjà parlé, le professeur Hamdi. Est-ce qu'il y a les cancers métastasés qu'on peut prédire? Est-ce qu'il y a les cancers létaux aussi qu'on peut prédire avec les marqueurs dans les biopsies liquides? Et donc, ça, à mon avis, c'est une question, on peut dire, la plus importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prévoir d'autres marqueurs, les marqueurs vraiment qui vont prédire l'avancement des maladies? Et donc, sur ce sujet, qu'est-ce qu'on connaît? Il y avait donc des variants des récepteurs androgènes qui étaient proposés. Donc, à mon avis aussi, c'est un outil très intéressant. Et on voyait qu'on peut prévoir la survie, on peut prévoir l'avancement vers les stades androgènes indépendants et aussi, surtout, voir les traitements. On peut prévoir est-ce qu'il faut traiter ou non traiter. Pareil, ce marqueur, finalement, il y avait pas mal d'études, là où vous voyez le coût pour ce marqueur, mais il n'est pas toujours utilisé, bien sûr, parce que c'est difficile à imposer le coût comme ça aussi pour les choix à l'heure actuelle. Donc, on a parlé déjà de gènes de fusion. Pareil, c'est un marqueur très intéressant. Finalement, il y a le coût
il y avait pas mal d'études aussi sur ce gène de fusion. Est-ce qu'on doit le prendre en compte ou pas? Est-ce qu'on doit créer les kits finalement impliquant ces marqueurs déjà existants? Parce que la recherche avance, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a rien réellement qui est utilisé. Donc, encore une fois, est-ce qu'on doit trouver quelque chose de nouveau dans ces biopsies liquides? Par exemple, en ce qui concerne la recherche de mon unité, nous avons trouvé aussi les marqueurs qui présents dans l'urine et aussi présents dans le sang, mais il faut aller beaucoup plus loin pour pouvoir les proposer réellement. Maintenant, il y a certaines recherches, on peut dire précliniques, qui est assez prometteuse. Voilà, donc finalement, ça aussi, quelques autres marqueurs, donc les marqueurs épigénétiques, les marqueurs aussi finalement protéomiques, métaboliques. Vous voyez les références. Bon, il y a aussi la complexité technique concernant donc ces marqueurs épigénétiques. Après, concernant certains métabolites, c'est plus compliqué aussi parce qu'on a besoin des marqueurs indépendants de PSA. Et finalement, tout ce que vous voyez dans le deuxième moitié, c'est plus ou moins les mêmes marqueurs. Est-ce qu'on a réellement besoin d'autres calicréines, de sarcosine? Donc là, ce sont les tests commerciaux. Donc déjà, il y a pas mal de kits qui sont proposés. Est-ce qu'on doit les utiliser? Est-ce que c'est intéressant de les prendre en compte? Parce que vous voyez aussi les coûts chaque fois pour ces tests commerciaux. Par exemple, aussi pour les calicréines, pour les métabolites, il y a quand même pas mal qui sont déjà même approuvés par la FDA. Mais est-ce que c'est intéressant? Je pense que cet après-midi, lors de table ronde, on peut discuter déjà quels sont des désavantages, pourquoi ces tests ne sont pas réellement utilisés aujourd'hui par exemple en France et dans d'autres pays. À mon avis, c'est aussi les techniques. Finalement, on va parler de progression de techniques. Parce que si on prend les années 2000, nos jours aujourd'hui, c'est vraiment le progrès énorme pour la détection. Le single cell, on peut utiliser maintenant toutes ces techniques de précision. On peut retrouver, par exemple, une cellule circulante. On peut retrouver finalement les protéines. Pour le transcriptomique, on peut travailler avec les précisions incomparables avec les années 2000. Mais est-ce que c'est suffisant? Quelles techniques puissent nous permettre, parce que finalement on dit les marqueurs, l'imagerie, mais à mon avis aussi le développement purement technique, des techniques transcriptomiques, des techniques protéomiques ou techniques tout à fait autres. Donc il faut vraiment qu'on pense à ça. À mon avis, les projets sur les techniques nouvelles de détection sont vraiment nécessaires à l'heure aujourd'hui si on veut vraiment proposer les biomarqueurs dans les biopsies liquides. Et donc, bien sûr, sur le traitement, on a déjà parlé ce matin, comment vraiment séparer les cancers qui ne vont pas se développer et les cancers qui vont vraiment se développer, surtout les phénotypes qu'on connaît. Est-ce que, par exemple, les marqueurs qu'on connaît et que nous avons déjà identifiés pour ces phénotypes agressifs, on peut les retrouver chez les patients 2 ans avant le cancer, par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser ces marqueurs pour prédire qu'est-ce qui va se passer? Et donc, finalement, pour moi aussi, il faut vraiment discuter qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que normalement, il faut quand même avoir, comme on a dit, les biobanques. Mais les biobanques de biopsie liquide, je me suis renseignée, on n'a pas vraiment. Donc, finalement, pour faire ces projets, il faut construire les biobanques de biopsie liquide. Ça va prendre du temps. Est-ce que probablement, dans les discussions, on peut retrouver le moyen de retrouver ou construire ces biobanques de biopsie liquide? Après, il faut voir comment on peut avancer parce que ça prend du temps. Chaque fois quand on veut, on fait la demande pour, par exemple, obtenir les biopsies liquides,
l'urine ou le sang, ça prend énormément de temps, d'accord? Donc finalement, ça aussi, c'est quelque chose qui demande les discussions. Et aussi penser aux collaborations quand même multicentriques des chercheurs et des cliniciens. Parce qu'actuellement, on est quand même assez séparés, on ne discute pas assez. Donc, finalement, pour ces projets de pair, à mon avis, il faut prendre tout ça en considération et faire des propositions aussi du point de vue d'organisation, pas seulement de proposer le projet scientifique. Et donc, maintenant, je vais vous présenter Jan Mills, qui finalement, son article fait rêver. Réellement, c'est parce qu'on pense qu'on peut identifier, qu'on peut proposer les biomarqueurs ou, comme je vous ai dit, les stratégies nouvelles pour détecter les cancers ou pour prédire ces cancers 7 ans, vous imaginez, 7 ans, 10 ans avant la maladie. Donc, finalement, je trouve que c'est quelque chose qui nécessite une discussion, qui nécessite aujourd'hui aussi, lors de tables rondes, peut-être la discussion de comment on peut utiliser ces techniques réellement dans la vie réelle. Et Jan Mills, donc je vais l'introduire pour vous, c'est quelqu'un qui a finalement le parcours professionnel très, très, très riche. Il a commencé à Oxford. Là, il travaille, donc il a commencé ses études à Oxford. Et là, actuellement, il est professeur en Oxford. Mais entre les deux, il a fait le parcours incroyable. Il a travaillé dans les différents endroits, l'Europe, en Norvège, en Belfast, à Cambridge. Et partout, il a publié des articles très, très, très intéressants. Donc, s'il vous plaît, j'invite Jan Mills. So I've set myself a difficult question to answer, I think, whether biology can really inform prostate cancer screening. But if we start with PSA as a biomarker, I mean, effectively what PSA is a readout of androgen receptor activity within prostate cells. And so it is actually a biological driven marker. The problem, as people have already commented on, is that it's reflecting the biology of the cancer, but it's also reflecting the biology of other prostatic conditions and of non-cancer as well. So, how do we do better than PSA from a biological perspective? I think what we're really looking for is biology that supports metastatic disease, but that's detectable at diagnosis and ideally at a precancerous stage. And I just want to give 3 examples of types of biology that I think are relevant in that context. The first is DNA repair pathway mutations that contribute to genomic instability within normal cells and within cancerous cells. Then I want to give you an example, which is lipoprotein A, which is a regulator of cholesterol availability. And I want to explain why I think that's biologically interesting at various disease stages. And then finally, I want to pick up on one of the proteins that we identified in the paper that was mentioned at the end of the previous talk, and that's FLT3LG, and just talk a bit about that biologically. We have major scientific challenges in showing as scientists that these factors really work together to support cancer development. Of course, those challenges are in having relevant models that take us from the precancerous stage all the way through. I'm not going to touch on how we might address that at this point. What has made the difference in identifying candidate biologies? It's the establishment of large consortia. It's the pooling of data. It's having access to large relevant sample sizes. It's genetics, and it's national biobanks like the UK Biobank, and it's also technology.
Now, the primary impact that has been had in identifying relevant biology has come from genetics and germline genetics. In the early days of doing genetic risk analyses, groups, consortia, the practical consortia and others were very good at identifying common variants that made relatively small individual contributions to prostate cancer risk. They were using arrays to do that. Then, as sequencing costs fell, it became possible to do high-depth sequencing of germline DNA and identify rare variants that actually sat within genes and affected gene function. And many of those rare variants were identified in genes that directly regulate DNA repair. So that raises the possibility that you inherit a capacity to resolve DNA damage effectively or less effectively. And as you get older, that affects the rate at which you acquire mutations, and that affects the risk of you developing cancer. And that is a biology that is both relevant in the precancerous stage, but it's also, we know, very relevant in cancer itself. So defects are also further enriched in cancers in various DNA repair pathway processes. And it's these defects that, if you look on the bottom line, have created vulnerabilities that can be exploited. So subsets of patients, including prostate cancer patients with metastatic disease, become sensitive to, for example, PARP inhibitors because they carry DNA mutations within their cancer. And so that is a biology that can emerge through inheritance and be enriched in metastatic disease. And so because of that sense that this might be, a high-risk biology, again, there's been a consortium effort to recruit individuals that carry germline defects, including in mismatch repair genes. Ros Eels in the UK has developed something called the Impact Study, which is to look at the basically course of detected disease in men carrying mismatch repair defects versus not. So that's been with the aim of establishing targeted screening for men with those defects and to look at outcomes. And as I say, that has to be a consortium effort because these are rare variants. So in order to get the power to do this study, she's had to bring together a vast number of UK hospitals and also international clinical groups. And after 1 year of PSA screening in that MMR validated group, what they've observed is that individuals carrying defects in mismatch repair genes have far greater prostate cancer incidence, are developing prostate cancer earlier in life. And that's also true for a second mismatch repair defect in MSH6, that the vast majority of the cancers that are detected at diagnosis in those carriers are clinically significant as determined by the diagnostic pathology. And by contrast, there are some carriers within that group as well where no cancers have yet been detected. So the advantage of that screening cohort is you can start to tease out which germline variants in which of these DNA repair genes is more or less tightly linked to aggressive disease. And further screening is proposed within that group. So that's powerful, I think, evidence that focusing on DNA repair defects is one route to take. Now I just want to step back a bit and touch a little bit on what we were doing around these questions when I was running my group in Norway in 2010 to 2015. This is work that was led by Verena Zuber, who was a biostatistician in my group in that time period. And one question she was asking was, with common risk variants, are those risk variants affecting the binding
of transcription factors to DNA and therefore transcription factor activity, given that those risk variants are remote or far from genes. So what she did was to take DNA-wide maps of binding sites for the androgen receptor and its collaborating factors, and ask whether genetic risk variants were enriched or overrepresented within any of those binding sites. And what she determined was that there was a factor, bromodomain protein 4, which is a reader of histone acetylation, whose sites were overrepresented within risk variants for prostate cancer. So the biological implication of this is that those risk variants may change the activity of that protein, and that protein is in turn an actionable druggable target in cancer through the use of BET bromodomain inhibitors such as JQ1. The other thing that she asked was, can we learn something about the biology and risk of prostate cancer by taking genetic risk data sets for prostate cancer and looking for whether there are risk variants for prostate cancer that are also significant as risk variants for other pathologies, disorders, and diseases. And so we selected in this study 7 other data sets, and we selected these because broadly they reflect metabolic disorders and predisposition to obesity, for example. And what we were trying to find were signals that were shared in risk between prostate cancer and those conditions. And the reason that we focused on that is that, as I mentioned at the beginning, many of those conditions affect the availability and utilization of cholesterol. And we know from prostate cancer, as it becomes resistant to androgens, that it becomes resistant to androgens partly because the cells can use cholesterol to make their own testosterone, to make their own androgens, to support sustained signaling, even in conditions of treatment with abiraterone acetate or enzalutamide. So we were really looking for risk variants that might impact the ability of men to utilize or have cholesterol available to support hormonal signaling. And because cholesterol is used for this purpose, what cholesterol, as I've said, then is thought to do is maintain androgen receptor activity. So in the end, there's a loop from lipids back to hormones. So we used an analytical framework to do this that had actually been developed by a group in Norway that was working not on cancer, but on genetic risk for psychiatric disorders. And they'd found shared risk variants for schizophrenia and bipolar disorder using this approach. And the end product of this study was that we found significant risk variants that were shared between prostate cancer and triglyceridemia and LDL hypercholesterolemia that were focused us on chromosome 6 in the region of a gene that encodes lipoprotein A. And if you look at the history of risk variants against variation in lipoprotein A levels in the blood, in cardiovascular disease, variants within this chromosome 6 region explain, in some cases, up to 40% of the variation in circulating lipoprotein A in the body. So there is here a suggestion that there's maybe a link directly between the genetics and what you might detect as a circulating factor in the blood. But at this point, we didn't have any matching data to go with the genetic risk data. So for prostate, we didn't have in the same blood samples measurements of proteins and lipids and metabolites. So we couldn't make that same association analysis that had been made for cardiovascular disease. What we really wanted to do was to do what's called a mol-QTL analysis. This is quantitative trait loci analysis, where
on the top line, yes, you measure the genetic variants, but ideally in the same samples, you also have mRNA transcript data, you also have protein data, you also have metabolic data, so that you can make causative connections between what's happening at the DNA and what's happening to the patient's bloodstream in terms of biomarkers. And even now, we don't have this sort of multi-phenotype data available for any prostate cancer cohorts. But following our publication in 2014, the UK Biobank, which is a population-wide biobank, started generating this multi-phenotype data along with the genetic data that they had, along with the cancer diagnostic data that they had. So the difference for us was then made by having access to what we call multi-omic data from a national biobank, where that national biobank partnered with Nightingale Health in Finland to generate metabolite measurements. It partnered with Olink in Sweden to generate proteomic data. And then you can mine that data, both the genetics and some of the biology, and go, are there actually causative relationships? And so thankfully, Verina's career continued after that publication in 2014. So she went on to be a senior lecturer in biostatistics at Imperial College. And fast forwarding to 2022, she was able to access that multi-phenotype UK Biobank data, and this time determine whether there was in fact a significant relationship between genetic risk factors in the locus around lipoprotein A and circulating levels of lipoprotein A, and how that related within the UK Biobank data to prostate cancer incidence and to early onset disease. And so she found a statistically significant correlation between the genetic risk factors for LPA, elevated protein levels of LPA in the blood, and overall prostate cancer incidence within that subset of UK Biobank patients for which that data was being generated, and with early onset disease. And on the bottom line here, as she added in more variants into that model, the significance of the association between LPA and prostate cancer and early onset disease increased. So that raises an interesting and yet challenging question, which is, there may indeed be biologies that confer increased risk, not just to prostate cancer and significant prostate cancer, but other diseases. What do we do with that information? Does that mean we have to pay particular attention to confounding pathologies or confounding comorbidities, atherosclerosis, heart disease, etc.? And at the same time, does it create an opportunity that we can repurpose treatments or medications that might currently be being used to control atherosclerosis or heart disease in genetically selected subgroups of patients to control their prostate cancer risk as well? So biology is complex. There are opportunities, and I think there are challenges there. And then, moving on to the recent paper in Nature Communications, this was using the Olink data and was basically a multi-cancer study in which samples were selected from the biobank that had been taken several years before a cancer diagnosis and were profiled for the germline genetics, the protein expression, and also we had access to exome sequencing data. And although we didn't get quite as many significant protein hits out of that study as for prostate as we got for other cancer types, we did identify a small number of proteins that were significantly positively or negatively associated
with subsequent prostate cancer diagnosis. And I just highlighting one of those, which is FLT3LG, which when elevated is associated with a reduced risk subsequently of detecting prostate cancer. And what does FLT3LG do? Well, it's a factor that's normally secreted by immune cells, natural killer cells within the tissue. And the effect of it is to activate dendritic cells, which are involved in antigen presentation and which support T cell responses to cancer and to other diseases. And so this raises the interesting question that men with genetic risk variants that are associated with reduced circulating levels of FLT3LG may be somewhat immune compromised in their ability to detect the early stages of cancer and may therefore be more susceptible to the emergence of prostate and other cancer types. And although we haven't closed the loop here, we know that when you get into the cancer itself, a tumor cell is genomically unstable, coming back to DNA repair defects that has these mismatched repair defects, has to find ways of masking its instability from T cells. So it does this within the tumor by expressing immune checkpoint inhibitors, which are now widely known, PD-L1 and others. And one thought is that in the precancerous state, reduced levels of FLT3LG may be also suppressing the ability of T cells to recognize genomically unstable precancerous cells. So you can imagine an individual who has germline variants that affect DNA repair, also who has low levels of FLT3LG, is acquiring mutations faster in an immune system which is less able to see those mutated cells and clear those mutated cells. And so I haven't flagged up in a figure the other thing that we found in the paper, but what we found was that in the exome sequencing data, there were mutations in CHEK2, which is a DNA repair pathway factor, that were overrepresented in individuals with reduced FLT3LG, implying that there is a concordance between these two biologies. And I do think that as we think about prostate cancer risk, we need to think about generally whether the immune health of an individual at a given age contributes to prostate cancer risk. This is going completely into another area, but this is a study that's indicated that elevated androgen signaling and high levels of testosterone can accelerate bacterial prostatitis and inflammation within the prostate. And so there is a sense that the prostate gland has the capacity to have an either immune surveillance active or relatively inactive state, which, yes, can support prostatitis, but might also determine whether a mutated precancerous cell survives or not. So for that specific crosstalk idea between mismatch repair and FLT3LG and perhaps hormone signaling, you might predict that this combination of high mutations and suppressed immune response might mean that there are normal cells in the prostate that are carrying a tumor-like antigen profile. And if we can find ways of getting the normal immune system to recognize those, that might be sufficient to clear precancerous or early cancer cells from the body and prevent the emergence of more aggressive disease. That's the idea of immunoprevention, which is now being explored within a centre within the university. And then coming back to my comment that we lack at the moment multi-phenotype prostate cancer cohorts. This is a complex looking diagram, but basically if you think about the bottom,
being the mature, established sample collections, and you think about the top being a diagnostic workflow for prostate cancer, what is in between is a proposal to create proteomic, metabolomic, and other data types from blood and from tissue in highly powered prostate sample collections that would allow us to find more of these MOL-QTLs, more of these biological signals that link genetic variation with protein and metabolism. So, some conclusions. I mean, I think biology does have its place in screening. I think the strongest evidence for that still comes from DNA repair defects that are inherited and that then also are further enriched as the tumor develops. I think we can expect to see, though, also more evidence if we have this multi-phenotyping capacity of variants that are affecting other supporting biologies, including lipid metabolism and immune regulation. And the question analytically will be, how do we combine these different biological signals in a customized risk model for each individual man at an appropriately early stage in their lives, so that we are able to have some prediction of how a disease might emerge, and we can then think about interventions that might in the end be preventative. By way of acknowledgement, so this is work. I started working on the androgen receptor back in 2003. I started looking at its relationship with prostate cancer risk and looking at genetic risk data when I moved to Oslo in 2010 through to 2015. The work that I've highlighted from the most recent paper is work that reflects the real expertise in Oxford, particularly in the Nuffield Department of Public Health, particularly work anchored by Ruth Travis and Carl Smith-Byrne, our close collaborators. And it exemplifies that we're now into a multi-phenotyping era, which will accelerate biological discovery. And that the potential is to build that further through the work that Freddie has led on PROTECT and the PROTECT biobanks, and through the group, and particularly the individuals in the group that are working on spatial analyses of markers. And Sandy, who's in the audience, contributed particularly to that Nature Comms paper, and a second that I haven't had a chance to talk about. And then key external collaborators, the Practical Consortium members and Ros Eels. And it's always very, very nice if you've managed to recruit someone into a group as a postdoc and they've been able to continue their academic career and they're still having an impact in the same space. And that's Verena Zuber. And finally, of the people that I have listed there, I just wanted to end with Charlie Massey, who was one of my first postdocs in Cambridge. And he didn't die of prostate cancer. He died, sadly, of metastatic melanoma. But he at his ill health-induced retirement gathering, basically, he made this quote to the institution as he was stepping down, which is that if early detection was realized, I wouldn't be here with metastatic melanoma. So this is not to make you all feel uncomfortable, but to inspire you to continue in your research to change the future of cancer. And I think if you replace the words metastatic melanoma with metastatic prostate cancer, the purpose of screening is the earliest possible detection of in individuals with the highest risk of developing that, so that we can intervene curatively. So I'm just going to leave it there. Thank you.